இதுவும் பேச்சு பயிற்சிக்கான ஒரு வீடியோ தான். இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் ஒரு முறை வாசிப்பேன், சில டைமில் ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்து இன்னொரு டைம் வாசிப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் சமயம் கொடுக்கப்படும். அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க. சரி, ஆரம்பிப்போம். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்னா பிரச்சனை என்ன? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? Rahul is listening only to what his mother says. ராகுல் அவங்க அம்மா சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்குறாரு. ராகுல் is listening only to what his mother says. Why don't you also listen to what his mother says? Why don't you also listen to what his mother says? நீயும் அவங்க அம்மா சொல்கிறதையே ஏன் கேட்கக்கூடாது? ராகுல் கேட்குற மாதிரியே நீயும் அவங்க அம்மா சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது. ஏன் நீ கேட்கக்கூடாது? Why don't you also listen to what his mother says? Do you want a punch in the face? உனக்கு உன்னுடைய மூஞ்சியில் ஒரு குத்து வேணுமா? பஞ்சுங்கிறது ஒரு குத்து. Do you want a punch in the face? I was only trying to give you a solution. நான் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சொல்யூஷன்னா தீர்வு. I was only trying to give you a solution. You can keep your solution to yourself. உன்னுடைய தீர்வை நீயே பத்திரமா வச்சுக்கோ. You can keep your solution to yourself. இல்லாட்டி இன்னொன்று கூட சொல்லலாம். You and your solution. நீயும் உன் சொல்யூஷனும். அது சொல்கிறதுக்கு you and your solution அப்படி சொல்லலாம். You and your solution. What will you do when your son gets married? உன்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் ஆகும்போது நீ என்ன செய்வாய்? What will you do when your son gets married? I will look after my daughter-in-law just like my own daughter. என்னுடைய மருமகளை என்னுடைய மகளைப் போலவே பார்த்துக்கொள்வேன். I will look after my daughter-in-law just like my own daughter. No, you won't. No, you won't னா இல்லை நீ அதை செய்ய மாட்டேன். No, you won't. Yes, I will. Yes, I will னா ஆமாம் நான் அதை தான் செய்ய போகிறேன். Yes, I will. Only time will tell. காலம்தான் இதுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்கும். Only time will tell. Stop worrying about time. Talk to Rahul. நேரத்தை பற்றி கவலைப்படாத, ராகுல் கிட்ட பேசு. Stop worrying about time. Talk to Rahul. What should I tell him? நான் அவனிடம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? What should I tell him?
Tell him that I too am a woman. நானும் ஒரு பெண் என்று அவனிடம் சொல்லு. Tell him that I too am a woman. I think he already knows that. அவனுக்கு அது ஏற்கனவே தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். I think he already knows that. Stop playing the fool. Be serious. Stop playing the fool na சும்மா தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காத. Be serious. சீரியஸா இரு. Stop playing the fool. Be serious. Sorry. I'll talk to Rahul. மன்னிச்சிரு, நான் ராகுல் கிட்ட பேசுகிறேன். Sorry. I'll talk to Rahul. சரி, இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் மீதி உள்ள சென்டென்சஸ் கூட நான் இந்த மாதிரி உச்சரிப்பு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் போடுறேன். மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.